Pa ja mislim da je ovo jedan turnir koji je jako drukčije organiziran od svih drugih turnira. Il torneo è molto bello, ma anche prima era molto bello, è sempre stato organizzato bene, a me personalmente piace tanto e ripeto ci vengo sempre volentieri. Great tournament, you have always a good crowd, you have the beach next to it, you start at 5 so you have a lot of time to relax, so you can really enjoy playing tennis and also being on the beach. Centralni teren 20 metara udaljen od mora, to rijetko koji turnir ima. Mislim, Umag je isto jedno prekrasno ljetovalište, tako da svi dođu tu, većinom igrači s obiteljima. I really enjoy, it was not my first time here, I was third last year I won here and really enjoy, come here. Not only for tennis, for everything, just enjoy Umag. Everything was pretty good. Yeah, the conditions here are very good for my game for sure, and it's second year that I'm semi-final, so I always have good memory on this tournament. Uvijek idealna atmosfera, stvarno opuštanje tokom dana, onda na večer kad krenu mečevi, onda da to vidite stvarno jako puno tjesnih mečeva jer su svi igrači spremni i željni pokazati baš ovdje svoj najbolji tenis. I hope you come to support us also next time here in Umag because it's a great tournament.